In town 911, what's the address? Sandy Hook School. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. Sandy Hook School. Okay, we have people coming, okay? Uh-huh. All right. È il 14 dicembre del 2012. Sono circa le 9:35 di mattina, quando una donna chiama il 911 dalla scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in Connecticut, per segnalare la presenza di un aggressore che aveva aperto il fuoco dentro l'istituto. Alle 11 la polizia ha diffuso i primi bilanci. Per mezzogiorno era chiaro che in gran parte le vittime fossero bambini. L'aggressore era un giovane di 20 anni, mentalmente disturbato, Adam Lanza. Quel venerdì mattina Lanza aveva sparato in faccia a sua madre, a casa. Poi ha guidato per 1,5 chilometri fino alla scuola elementare, dove con un fucile d'assalto ha ucciso 20 bambini e 6 insegnanti. Poi si è tolto la vita. I know there's not a parent in America who doesn't feel the same overwhelming grief that I do. The majority of those who died today were children. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. David Stowe aveva 2 figli nelle scuole di Newtown quel giorno, una bimba all'asilo e l'altra di 7 anni in un istituto a circa 1 chilometro di distanza dalla Sandy Hook. Oggi è il vicepresidente della Newtown Action Alliance, un gruppo per la prevenzione della violenza armata formato dai genitori delle vittime e dei sopravvissuti della Sandy Hook, insieme ad altri genitori della comunità. I was sitting at my desk and I got a reverse 911 call on my cell phone. Came right when I got to work, and it said there's an active shooter situation in a Newtown school. And you had 2 children in Newtown schools. Well, I have one child in the school, and another was actually with my wife that day at preschool. So I actually called my wife immediately. So she was with my younger daughter, and she didn't know what was going on either. She heard everything. And then we got, literally 10 minutes later, a second 911 call came and said, active shooter situation at Sandy Hook Elementary School. So initially, immediately I'm relieved. Because my child is safe. And then literally within seconds, just tremendous feelings of guilt and horror. My kids play with, I have a lot of friends here. I mean, I have many friends that we hang out with all the time. Our kids play together. So on that ride home that day, I kind of made a promise to myself that I was going to do whatever I could for my children, for my girls, to make a difference and make the world a safer place. At the time, I had no idea what it was that would become what it's become. But it was a promise I kind of made to myself. And then that day, I got home with my wife, waited at the bus stop for my daughter, and my older daughter we talked to and told her what happened in a very age-appropriate manner. I mean, that's like the decision. Like, no parent should ever have to hear that their child is murdered, and then have to tell their siblings that. And in the same way, I don't wish on anyone to have to sit down with their 8-year-old daughter and tell them what happened. As a country, we have been through this too many times. Whether it's an elementary school in Newton, or a shopping mall in Oregon, or a temple in Wisconsin, or a movie theater in Aurora, or a street corner in Chicago, these neighborhoods are our neighborhoods, and these children are our children. And we're going to have to come together and take meaningful action to prevent more tragedies like this, regardless of the politics. La lista di Obama delle tragedie causate da sparatorie di massa era destinato ad allungarsi ancora e di parecchio durante il suo secondo mandato. Il controllo delle armi è la grande causa persa della politica americana.
Nel 1994 Bill Clinton fermò un maldestro divieto di 10 anni sulla vendita di fucili d'assalto semiautomatici. Il bando è stato tuttavia inefficace e nel 2004 il Congresso ha votato perché non venisse rinnovato. La lobby delle armi, la potente National Rifle Association, ha speso molti milioni di dollari per assicurarsi un voto favorevole. Oggi ci sono circa 350 milioni di armi in circolazione in America, più di uno a persona, uomo, donna e bambino. Il 31% della popolazione possiede un'arma. Nel 2015 c'è stato più di una sparatoria al giorno negli Stati Uniti che ha provocato almeno 4 feriti o morti. Ogni giorno dell'anno, per tutto l'anno. Donald Trump si è presentato come il candidato della legge e dell'ordine, il paladino del secondo emendamento che difende il diritto a possedere delle armi. And by the way, we will protect our Second Amendment. In Italia si parla molto in questi giorni di legittima difesa, ma la soluzione, come insegna l'esempio americano, non può e non deve essere la diffusione delle armi. Le armi uccidono.